Erwa afya na karibu katika taarifa zetu za magharibi mchana, ukisomewa nami Brian Ikologoli. Mtazamaji, kabla tuanze taarifa zetu, itakuwa ni vema ni kujuze tu yale ambayo labda yalifanyika pale kwenye bunge la Seneti, ambapo tunaona kwamba mswada wa kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua ulipopelekwa pale kwenye Seneti na umekuwa ukijadiliwa leo, na nitakuwa na kuarifu tu ni yepi ambaye yamejiri kule kwenye bunge la Seneti. Na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amepinga hoja ya pili ambayo ilikuwa inataka kuundwa kwa kamati maalum ambayo itakuwa inasikiliza kesi dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Hoja hiyo ya kuundwa kwa kamati ya kusikilizwa kwa kesi ya Gachagua iliungwa mkono na seneta wa Kericho Aaron Cheriota, na kesi, na hata hivyo tuliona kwamba haikuweza kuchukuliwa maiweza kukubaliwa pale kwenye bunge. Kwa hivyo ina maana kwamba maseneta wote 47 watakuwa wanajukumika ama watakuwa na jukumu la kupiga kura katika hoja hii ya kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlaka. Na vile vile tukiangazia spika wa bunge la Seneti Amason Kingi vile vile ameweza kuamuru katibu wa bunge la Seneti kumwandikia naibu rais Rigathi Gachagua barua ya kujiwasilisha mbele ya Seneti ili kuweza kujibu baadhi ya masuala tata ambayo yanamkabili. Na vile vile amesema kwamba wahusika katika kesi hiyo wanahitajika kutuma majibu yao kabla ama tarehe 14 mwezi huu. Vile vile Kingi amesema kuwa bunge hilo litafanya uchunguzi wake kati ya tarehe 16 kunradhi na 17 mwezi huo kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo yaliweza kujadiliwa pale kwenye bunge la Seneti hii leo mapema leo, ambapo tumeona kwamba hoja ile imeweza kuwasiliwa. Kwa hivyo ni jambo tu ambalo Wakenya bado wanasubiria kuona ni nini ambacho kitafanyika kwenye bunge hilo la Seneti, iwapo Gachagua atabanduliwa ama atakuwa anaokolewa na bunge la Seneti. Moja kwa moja kwenye taarifa ambayo inatufungulia awamu ni kwamba tukianza na taarifa inayofungamana na kile kilifanyika hapo jana, jumla ya wabunge 282 jana walipiga kura ya kuunga mkono hoja ya kumuondoa ofisini naibu rais Rigathi Gachagua, huku wabunge wengine 44 wakipiga kura ya kupinga mswada wa kumuondoa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Zoezi hilo la kupiga kura liliandaliwa mwendo wa saa 3 usiku baada ya siku nzima ya kusikiliza kauli za wabunge dhidi ya naibu rais, na punde tu baada ya naibu rais kujitetea kuhusiana na tuma zilizokuwa zikimkabili. The nays 44. Abstentions 1. And the ayes 281. Come forward. Order. As I had guided the House earlier in today's sitting, Article 145(2) of the Constitution sets a threshold of at least 2/3 of the members of the National Assembly to vote in support of a special motion for proposed removal by impeachment of the Deputy President of the Republic for the motion to be carried. According to the results of the division on the motion that I've just declared, a total of 281 members, being more than 2/3 of the members of the National Assembly, have voted in support of the motion. Article 145(2)(a) of the Constitution provides that, I quote, if a motion under Clause 1 is supported by at least 2/3 of all members of the National Assembly, the Speaker shall inform the Speaker of the Senate of the resolution within 2 days. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala sawia na haya ni kwamba kabla ya kupiga kura ya kuunga mkono hoja ya kumuondoa ofisini Rigathi Gachagua, wabunge walijadili moja kwa moja mienendo, tabia na matamshi ya Gachagua kwenye hafla tofauti humu nchini, huku wengi wakisema naibu rais amekuwa na tabia ya kudhalilisha. Aidha, wabunge hao walionekana kumshambulia Gachagua kwa kujinufaisha kupitia ufisadi, mali ambayo si yake, matamshi ya kudhalilisha wanawake na pia kukiuka katiba kwa
kumpuuza au kumdhalilisha Rais William Ruto. He who insults the jury deserves no mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. The Deputy President accused the Director General of NIS of providing faulty intelligence and firing some senior officers. It is wrong. In fact, it is juvenile. It reveals him as a person who is unhinged and cannot control their tongue. There is no other reason that has brought us here, Honorable Speaker. It is to protect the family that is being disinherited of their property under coercion, blackmail and threats. The Deputy President of the Republic of Kenya, after being charged with the responsibility of making sure that we have guaranteed minimum returns for those farmers, he continued to go and give guaranteed minimum returns to himself. He has no respect for women whatsoever. He has made a scathing public attacks on a woman high court. Na tukisonga mbele ni kwamba saa 11 na dakika 15 naibu rais Rigathi Gachagua aliwasili kwenye bunge la kitaifa ili kujitetea. Alitumia muda wa saa 1 na dakika 50 kutoa utetezi wake katika bunge hilo la kitaifa hapo jana. Katika muda huo Gachagua alipinga madai yote dhidi yake katika hoja ya kumuondoa mamlakani. Gachagua alitofautiana na kauli kuwa amewakosea heshima wa bunge, amewadhalilisha ama kumdhalilisha rais na kuwadharau viongozi wanawake. Gachagua alitumia video za kutoa utetezi wake. I'm sorry, Mr. Speaker. If the House took it that I say the House is a theater of the absurd. I was talking about this specific charge of undermining devolution by holding meetings to fight alcohol to be discussed in this House. That to me is what I thought that moment. It's 5 minutes or 10 minutes, that would be the theater of the absurd. President William Ruto, my boss, and I have been calling out senior government officials when they fall short of expectations. The Director General of the National Intelligence Service is no exception. He's not above the law. He's accountable to the people of Kenya for his performance. And I have had an argument that we should not call out those in the security sector. I would like you to play the next video. We have the most incompetent Inspector General of Police, I think, in the world. The most incompetent in the whole world. His incompetence may not necessarily play out when things are working, but when things get to a head and you need some decisions to be made, I can tell you for sure, the gentleman we have as an IG cannot make any decision. Honorable members, that was President William Ruto as Deputy President, criticizing IG Mutiabai, DCI Kinoti. Rigathi Gachagua has learned his job from his boss. In accordance with Article 2 of the Power Sharing Agreement, ANC at Fort Kenya would have a 30% share is a word, of the national government positions. This drives my utterances about shareholding. It is embedded in all these agreements. I want to confirm that I have tremendous respect for Kenyan women, and I have never disrespected them. What has happened is that as politicians, there is always propaganda to undermine somebody. I call upon anybody with evidence that I've ever disrespected that person to come out and provide that evidence. I'm not involved in procurement processes of my office, whether directly or indirectly. I would also like to state that I do not know the company, AgroPric Investments Limited, which undertook the renovations. I do not know the directors and the company. I did not participate in the tendering or supervising of the same. Over of the motion has listed that 22 companies associated with me and has alleged that they have been used to massively launder money and conceal proceeds of crime, corruption, and benefit from influence peddling. I've carefully gone through the motion and I have not seen any evidence
to support or prove the allegations therein. It is not clear to me how to respond without having seen any evidence. Na tukisalia papo hapo ni kwamba baadhi ya wabunge waliomtetea Rigathi Gachagua na kupinga hoja ya kumuondoa ofisini wanasema zoezi la kumbandua halikuwa na uwazi wala halikuzingatia sheria na za kikatiba. Wabunge wanasema kura ya maoni ya wananchi ilifanywa bila utetezi wa Gachagua kuzingatiwa. Wanasema kwa zoezi zima lilishawishiwa kisiasa na kwamba Gachagua ameshtumiwa kwa madai mengi ambayo hayana msingi. Quite unfortunate to see how Parliament has carried out the purported public participation with no consideration for sufficient notice to the Kenyan people. Barely 4 months after the same 13th Parliament passed a very unpopular finance bill, they have told the Kenyan populace that they do not care about their interests, they do not care about healthcare, they do not care about a Adani deal, they do not care about employment opportunities for young people. But when it comes to political processes, when it comes to mobilizing for political shambolic practices being carried out like what we've seen today, that they will come out in large numbers. So basically, the 13th Parliament has said once again it is as tone deaf as it was when they voted for the finance bill. And therefore this was clear indication that there was political mobilization just to come and castigate. And you can see right from morning, Rigathi Gachagua was being condemned even before he is heard. And the same process was hurriedly done during the public participation. But I want to say, we watched the impeachment for the fake fertilizer, how it was carried out. You remember at long last the head of the government came in just because there were interested people in government who are in the scandal of the fake fertilizer. And you can see all what means something to our people, like the Adani deal, like the health issues that there are, the education, and all this, including the cost of living. No one who is concerned and no one who is addressing that. But because this one was politically castigated, that is why you have seen the turn up and how the vote was done. Mlima hujatereza, mlima uko imara. Kwa wale wabunge 44 ambao wameweza kusimama na wajiko, we saw recently in the public participation, the public was against this impeachment. Tunasema this is step 1 and going to step 2. Tuko na imani na our Senate House, and even we have step 3 which is the judiciary, and they have served justice in this country. Kwa hivyo tunataka kusema this step 1 we have lost, but we live to fight another day. But overall this was purely a political process. Rigathi was able to express himself smartly, and every Kenyan could see that really the grounds were flimsy, and even very serious allegations that were brought on board. There were issues of women which were not part of the ground, just to hype emotions of members. But I still feel we were unfair. This is mob justice to Gachagua because we printed papers and we alleged that he's a thief. We alleged that he has irregularly used Kenyan money and so many other allegations, but we didn't first of all clear from him before we went to wananchi. So ni kama tulimuharibia jina. In fact, Gachagua is defamed, completely defamed, because this was not even cleared by Parliament. Number 2, Parliament ilikuwa inacheza videos za Gachagua akiwa mashinani. Nani aliclear those videos? Because according to Data Protection Act, we are supposed to clear the videos before they are aired for any quasi-judicial process. This was a quasi-judicial process. What I wonder is how this is a priority. And the Deputy President actually rightly said on Sunday that if he feels he has wronged somebody, these are all things that can be discussed and forgiven. The religious leaders had offered to mediate, but nobody could hear any of this. So the die had been cast. It was a kangaroo court. Everything was, basically, predetermined. And, despite what the Wananchi said, despite what people said in public participation, despite all the speeches that were given today, you could actually see everything was, it's very, very unfortunate what we see today. Na mtazamaji, baada ya kusikiliza yale yaliyojiri hapo jana katika bunge la kitaifa, na niseme kwamba katika nchi yetu ya Kenya kijumla, itakuwa ni vema sana nitakaporejea kutoka kwenye mapumziko nikuletee maoni ya wakazi kutoka kaunti tofauti nchini kuhusiana na hoja ya kubanduliwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua na bunge la kitaifa. Nikwambie kwamba usiende mbali, manake nikirejea haya ni baadhi tu, ama maoni haya ni baadhi ya taarifa ambazo nimeweza kuandalia. Nikwambie kwamba zidi kucheza loto ili uwe mshindi. Kucheza ni rahisi, unaingia kwenye simu yako, paybill unaweka 77700, akaunti imeandika sasa amount ni kati ya shilingi 50 hadi
1000. Cheza ili uwe mshindi, na ukumbuke kwamba asilimia 25 ya hela unazotuma zinaenda kwenye Lotto Foundation ili kusaidia wale wasiojiweza. Cheza ili ubadilishe maisha. Narejea na taarifa zaidi. 100,000, 200,000, 500,000, 1 million Kenya shillings. 1 million ni ile pesa imeshindwa leo na mshindi wetu toka the home of champions pale LD. Nilicheza na 150 leka 50 mara 3. Ukajishindia pesa ngapi? 1 million. What? 1 million. 1 million Kenya shillings. Kenya shillings. 1 million Kenya. Can you imagine? Elvis, mpango gani uko nazo na hizi pesa? Kuna biashara hiyo ya car wash, nataka ni expand. Nataka niongeze mashini hivi at least kuna tano kubwa. Jaribu tu kucheza, najua hizo siku yako ya kushinda. Ndio hata mimi nilikuwa nikijaribu tu, lakini nikakuja nikapost. Sawa, nikakuja ndo nikajaribu hiyo kaeka hivyo na nikapata hiyo, nikaambiwa nimeshinda 1 million. Cheza Lotto kwa paybill number 77700. Andika neno Sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been proved by the BCLB. Changamka leo, changamka cheza Lotto leo. Chomoka na 1 million Kenya shillings every hour na Lotto. Isitoshe, kuna chomoka bonus ya 50,000 kwa watu 50 kila siku na plot ya 50 by 100 kitengela kila wiki. Si hayo tu, mwezi huu chomoka na golden jackpot ya 2 million shillings, silver cash ya 1 million shillings na bronze bonus ya 500,000. Changamka, cheza Lotto kwa paybill number 77700. Andika neno Sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been proved by the BCLB. Western vibration, reggae vibes coming along from Kakamega Records, from the river of the Crankstone Stones, the River Valleys. Come and record with us at our high-quality studio. The studio is set up to bring you professional sound quality, a great atmosphere, and a friendly production team with years of experience in creating industry-standard recording. Kakamega Records also does shoot music videos, wedding videos and events, radio and TV advertisements and documentaries. We are located in Hayega, Kakamega County. For more information, please contact us. Okoth, Vicky. Kakamega Records. Hata museme nini, Yesu anakuja. Hata museme nini, Yesu anakuja. Na mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi na rejea na taarifa zaidi. Niseme kwamba baada na kusikiliza kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua, wabunge na yale yote ambayo yaliendelea hapo jana, itakuwa ni vyema vile vile tuwasikilize wakazi kutoka kaunti tofauti. Hapa tunaanza na kaunti ya Meru, ambapo hata baada ya kubanduliwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua bungeni, baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Meru wameibua hisia mseto kuhusiana na swala hili. Hebu sikiliza. Mimi kwa maoni yangu nasema Rigathi Gachagua kupali kwamba wabunge waliamua aende kwa nyumbani, na alisema akona kazi anaweza fanya, akona kazi mingi, na rais hakikishe kwamba maisha itakuwa rahisi, afanye kazi bila aliamua hiyo Rigathi Gachagua aende kwa nyumba. Hakikishe maisha itakuwa rahisi, wa Kenya ndio wakufurahia maisha yake. Vile rais wetu Ruto ameamua kusema Gachagua aende nyumbani,
tena wakati ameamua wananchi wajaamua, lakini sasa wacha vile wananchi watasema ndio Ruto atasikia. Wananchi wote wa Kenya wakisema ndio atasikia maneno yao. Na ile kitu nitasema, ile kitu wakati wa kwanza, wakati walipigiwa kura, wananchi walisema waache vitina, wakoe kitu kimoja, yale maoni ambayo ukiyapata moja kwa moja yamekuwa ni maoni ya wakazi kutoka kule Nyeri, kaunti ya Nyeri ambako ni ngome ama kuu ya naibu rais Rigathi Gachagua. Na nikisema kwamba tukisonga mbele ni maoni tu ambayo tunatoa katika kaunti tofauti tofauti. Hapa tunaingia katika kaunti ya Kisii ambapo watu wengi katika kutoka kaunti wametoa maoni yao kuhusiana na swala hili zima. Wacha tusikilize vile vile huko wanasema namna gani. Mimi kwa maoni yangu nasema Rigathi Gachagua kupali kwamba wabunge waliamua aende kwa nyumbani, na alisema akona kazi anaweza fanya, akona kazi mingi, na rais hakikishe kwamba maisha itakuwa rais, afanye kazi bila aliamua hiyo Rigathi Gachagua aende kwa nyumba. Hakikishe maisha itakuwa rais, wa Kenya ndio wakufurahia maisha yake. Vile rais wetu Ruto ameamua kusema Gachagua aende nyumbani, tena wakati ameamua wananchi wajaamua, lakini sasa wacha vile wananchi watasema ndio Ruto atasikia. Wananchi wote wa Kenya wakisema ndio atasikia maneno yao. Na ile kitu nitasema, ile kitu wakati wa kwanza, wakati walipigiwa kura, wananchi walisema waache vitina, wakoe kitu kimoja, wasikizane. Sasa wameanza kuamua ati wasikizane, waje wasikizane, wananchi wachague wenyewe, wananchi wote wa Kenya. Hii dunia mahali tumefika, Kenya kuna changamoto. Naomba mapastors, waumini, Rachel Maria, mafathers, tafadhali tuliombea taifa. Kuna shetani. Naomba tuanze maombi. Papa yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani vile yanapofanyika mbinguni. Utupatie riziki zetu, utusamee dhambi zetu vile tunapowasamea wadeni wetu. Kwa hayo machache tunaomba na kuamini, sema amen. Kwa majina anaitwa Bernard Momanyi. Niliona akisema wajinga waliisha Kenya. Sasa kama wajinga waliisha Kenya, wakati ulikuwa unachukua Gachagua sisi hatukukuwa. So mimi kitu yenye naomba, hii Kenya tunataka kufurugana. Tusifurugane. Kubali kwa sababu ulichagua Gachagua ni wako. Mumfanye hii miaka 5. Ikiisha miaka 5 tena tafuta bibi mwingine. Mimi what I urge to the president kama alisema, yani ni earth, kama umesamewa kwa hapa chini hata mbinguni umesamewa. Sasa kama Ruto amesema wewe kwendeni. Na mtazamaji, ni baadhi tu ya maoni ya wakazi kutoka kaunti tofauti tofauti. Nakwambia kwamba utakuwa unapokea maoni mengine labda kwa taarifa zetu za mida ya saa 2 kutoka kote nchini. Manake wanahabari wetu wako ange kuona kwamba unapata maoni kutoka kwa wakazi tofauti tofauti, tuone wanasema namna gani. Na utoaji wa mamlaka ya afya jamii SHA unaendelea kukosolewa huku wagonjwa na wahudumu wa afya wakiendelea kuhangaika. Hata hivyo, muungano wa wahudumu wa afya nchini KUKSO umetaja bima hiyo kuwa na mkanganyiko na isiyoeleweka. Muungano huo sasa unaitishia mgomo wa kitaifa katika muda wa siku 14 zijazo iwapo muungano huo hautajumuishwa katika mfumo mpya wa SHA kufikia wiki lijalo. Hata hivyo, waziri wa afya Deborah Barasa alitoa wito kwa wahudumu ama huduma za afya kushughulikia wagonjwa kwa mfumo mpya, swala ambalo wengi wa Wakenya wanasema kwamba halijatimizwa. Nimeleta mgonjwa wangu hapa kujifungua, napata linda mama imeondolewa, sina pesa ya kulipa. Sijui nitaanzia hapa, na tulikuwa tumeregister kutumia hiyo linda mama. Hata wakati alikuwa anakuja clinic alikuwa anakuja hapa na tuliweza kuregistiwa, tukaambiwa tunaregistiwa NHIF na ile linda mama ambayo itaweza kumsaidia wakati anajifungua. Lakini wakati amekuja kujifungua tumeambiwa hiyo vitu zote hazifanyi kazi, na sasa tutahitajika kulipa shilingi 7,400 na shilingi 4. Na tumeambiwa pia kilala inaongezeka na 2,000 kila siku. So tumegwama hapa na hatuna pesa. But I want to be very clear. SHA, what was proposed to be offered to Kenyans is way superior than NHIF, but it's not being funded.
So the problem in this Schiff and Shah is corruption. We cannot allow that. We can't. That one we cannot accept. It is obvious that we are going to lead Kenyans in a massive industrial action. No patient should be left behind. We should not have patients going home without treatment. And so we are again encouraging facilities to keep on contracting. We've seen this great uptake here, and we are encouraging uptake in the various counties so that patients can be able to access care. Na mtazamaji, mwanaume mmoja kwa jina la Bernard Waiguru Mwangi kutoka eneo la Kagumo, eneo bunge la Nyahururu, kaunti ya Laikipia, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya kupatikana akimiliki bangi ya dhamana ya shilingi milioni 41. Hakimu wa kesi hiyo amesema Bernard atahukumia kifungo hicho ili iwe onyo kwa wengine wanaojihusisha na uuzaji na ulanguzi wa mihadarati. Bernard Waiguru Mwangi is charged with the offense of traffic narcotic drugs contrary to section 4(2) of the Drugs and Psychotropic Substances Control Amendment Act of 2022. The particulars of the offense were that Bernard Waiguru Mwangi on 18th January 2024, at Kigumo area, at Losogwa in Nyahururu sub-county, within Laikipia County and others before court trafficked by storing drug, namely cannabis sativa, in a container serial number KKTU 7447400 22GI, maroon gray, now to wit 1,422,000 grams with a market value of 41 million in contravention of the said act. The accused person was pleaded not guilty. He was granted bond of Kenya shillings 1.5 million with the surety of similar amount. Bearing the above in mind, I do find the prosecution proved its case beyond reasonable doubt on the charge against the accused. The evidence it presented have produced convincing and credible evidence of charge of trafficking narcotics by the accused person. The accused person is found guilty as charged, is therefore convicted under section 215 of the Criminal Procedure Code. Right of appeal 14 days. So I have considered the provisions of section 4(2) of the Act, that is the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Amendment Act of 2022, which provides for a fine of Kenya shillings 50,000, not less than 50,000, or 3 times the value of the substance, whichever is greater, or to both fine and imprisonment, or to imprisonment of 50 years, or both fine and imprisonment. The crime of possession and traffic of narcotic substance has become rampant in Laikipia County and generally across the country. Many youth, especially students, have been entrapped into abuse of drug use, leading to addiction. The use of these substances has wasted many lives, especially those of youth and students. Therefore, in the circumstances, I do sentence the accused person to pay a fine of Kenya shillings 50 million, or in default, 30 years imprisonment, to serve as an example, and to deter other members of public engaged in such vice. The 63 bags of cannabis sativa produced as exhibit number 12 is hereby forfeited for destruction in the presence of the DCC Nyahururu, the OCPD Nyahururu, DCI, the OCS Nyahururu, the court administrator, and the public health authorities.
Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kule kaunti ya Laikipia inanipa fursa ya kukamilisha habari zote ambazo leo nimekuandalia Magharibi Mchana. Niseme kwamba shukrani kwa wale wote ambao wameweza kufuatilia taarifa hizi moja kwa moja kupitia kwenye ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook @TV Magharibi, vile vile kule kwenye mtandao wetu wa YouTube @TV Magharibi KM, na wale wote ambao wanatazama kwa nyumbani au kazini, na vile vile wale wote ambao wameweza kufanikisha habari hizi kuona kwamba zinakufikia pala popote ulipo bila tashwishi yote. Niseme kwamba shukrani, akiwemo mpiga picha ambaye amekuwa ni mpiga picha ambaye amekuwa ni Moses Mulala, na vile vile mwelekezi mkuu ambaye amekuwa ni Innocent Brian. Na kabla niondoke nitasema hivi, katika vikao ama siku zote mabubu zetu kwenye vikao vya jioni na vijana wa rika walituambia kwamba mwanamke hapigwi, mwanamke ubembelezwa, na iwapo atapigwa tamatisha. Thank you.